Okay, hi guys, welcome back to the channel and welcome to my new another vlog. So আজকে আমি রেডি হয়ে কোথায় যাচ্ছি? আমি আজকে সকাল সকাল রেডি হয়ে গেছি আর রেডি হয়ে আমি আজকে যাচ্ছি হচ্ছে গিয়ে আমার এক ফ্রেন্ড কম দিদি, মানে আমার থেকে সিনিয়র, তার ঘরে একটা লেডিস পার্টি আছে, তো ওই পার্টি অ্যাটেন্ড করতে যাচ্ছি। তো দেখি কি হয় না হয়। তো বরমশাইকে বলেছি, উনি আমাকে একটু ড্রপ করে দেবে। তো দেখা যাক উনি কখন আসবে। 10টা আমাকে টাইম দিয়েছিল, কিন্তু 10টা ওভার। সো দেখা যাক উনি কখন আসবে, তো সেই হিসাবে বেরোবো। তো তার আগে আমি ব্রেকফাস্ট করে নিই, কারণ খুব খিদে পেয়েছে। কখন থেকে খিদে পেয়েছে করছি, তো এখনও খাওয়া হয়নি। তো ব্রেকফাস্ট করে নিই, তারপরে বেরোনো যাবে। তার আগে আমি আমার এই ড্রেসটা একটু দেখিয়ে দিই, যেটা আমার খুব পছন্দের একটা ড্রেস, আমার খুব ভালো লেগেছে। আর আমার ওয়েটটাও লস হচ্ছে দেখে আমার খুব ভালো লাগছে, মানে আজকাল একটু মেহনত করছি আমি। তো এই যে শুধু এইটা বাকি আছে, এইটাকে কমলেই, এটা যদি কমাতে পারি তাহলে আমি আর কি একটু খুশি হব আর কি। যাই হোক, গড, ওকে। তো চলো ব্রেকফাস্ট করি। আর এখনও লিপস্টিক লাগাইনি, তো তোমরা তো জানোই লিপস্টিক ছাড়া পুরো মেকআপটাই কমপ্লিট হতে পারে না। তো সো খেয়ে দে একটু হালকা করে। আমার ব্রেকফাস্ট দুধ আর মুড়ি। কে কে ভালোবাসে আমার মতো দুধ মুড়ি খেতে? এটা কিন্তু আমি সত্যি বেশ, আমার একটা হালকা ফুলকা একটা ব্রেকফাস্ট, যেটা আমার বেশ ভালো লাগে। আমি চিনি নিই না, আমার চিনি অত, মানে মিষ্টি জিনিসটা আমার ছোটোবেলা থেকেই পছন্দ নয়। আমি শুধু দুধ আর মুড়ি আমার খুব ভালো লাগে, এবং আমি দুধ ভাত খেলেও কিন্তু আমি চিনি ছাড়াই খাই, তো আমার খুব ভালো লাগে। ব্যাস, এটা আমি এখন খাবো আর খেয়ে বেরোবো। না নাচছিলাম, মানে ভিডিও বানাচ্ছিলাম, তো নাচবো না? কি বাবা, আমি তো সানগ্লাসটা নিলাম না। আচ্ছা, অসুখ বমি একটা। তুমি করো, আমি এটা সরিয়ে নেবো। তো এই যে যাচ্ছি, আমি পৌঁছে গেছি। আর 12টা বাজেনি, কিন্তু আমি তাড়াতাড়ি চলে এসেছি। 12টার সময় আসার কথা ছিল, মিষ্টি কিনে নিয়েছি, চলে এসেছি। তো চলো দেখা যাক। যে লেটে, আরে বাবা কি দিয়েছো তুমি? আমি মোবাইল অন করেছি, যে আমি এত দূর থেকে সবার আগে এসছি, আর তোমরা এত কাছে থেকে সবার লাস্টে আসছো, তার জন্য মোবাইল অন। আজ তোমার বার্থডে দিদি, তুমি নাও, আজ তোমার বার্থডে। চুপ করো, আজ তোমার সেকেন্ড বার্থডে। দিদি দিদি 50 বছর, क्या बात है দিদি। দেখেছো, আমাকে বললো না ভালো আছো? বাড়িতে উঠি, যখন ফোন করেছিল বললো কিচ্ছু করবো না, একটু ডিমের ঝোল ভাত করবো রে। এই কিছু বলো, বলো তুমি কিচ্ছু করবো না, কেন বলেছো তুমি? তারপরে এটা তারপর খাবো কখন আমরা? এবার বাড়ি চলে যাবো। ঠিক আছে, এই খেয়ে এটা খেয়ে বাড়ি চলে যাও। ওটাই না, ফোন করতে সব পারে ওরকমই বলে। পার্টি শার্টি হওয়ার পর এই যে আমি বোল্টের জন্য ওয়েট করেছিলাম, আর আমার গাড়ি চলে এসেছে, আর আমি গাড়িতে উঠে পড়েছি। আর সবার লাস্টে কিন্তু আমিই বেরিয়েছি, সবার ফার্স্টে আমি এসে পৌঁছেছিলাম, আর সবার লাস্টে আমি বেরিয়েছি। যাই হোক, আমি গাড়িতে উঠে পড়েছি, গাড়ি ছেড়ে দিয়েছি, আমি যাচ্ছি এবার। আজকের দিনটা আমার খুব ভালো কেটেছে, আর দিদি খুব ভালো খাওয়া দাওয়া রান্না করেছিল, তো খুব ভালো লেগেছে। তো এরপরে তোমাদের কিছু দেখাতে চাইছি, সেটা হচ্ছে আধা সামানের এক্সিবিশনের কিছু প্রজেক্ট, তো তোমরা সেটাকে একটু এনজয় করো। এখানে আদার্সের প্রজেক্টের সম্বন্ধে কিছু বলবে, তো সেটা আমি একটু
একটু ফুটেজ নেব আর কি, এটা আমার একটা স্মৃতি আগামী দিনের জন্য। তো বাবু, নাও স্টার্ট। Good day, ma'am. Good day, sir. This is my project, and I am from class 6A. And this is my friend Arshav, and we are from Indian School, Dar es Salaam. Today we are going to discuss with you the major landforms of the Earth, the levels of atmosphere, and the solar system. So let us start with the volcanoes. The volcano has three types of volcanoes: the volcanic mountains, the block mountains, and the round mountains. Let us start with the volcanic mountain. The volcanic mountains is active in Kilimanjaro in Africa, Xinjiang in Japan. Next, it is a fold mountain. There are the major fold mountains in Himalayas, Alps, and Andes. Himalayas are found in India. Alps are found in Europe, and Andes are found in North America. So let us go to the next topic, is plateau. Plateau are 200 to 600 meters of height. It is helpful for humans as it gives us raw iron, gold, and even tanzanites. The next and last topic of the major landforms of the earth is the plains. Plains are helpful for humans as we can build farms for agriculture and buildings and houses. It is not much more height of 200 meter above the sea level. The next topic is the levels of atmosphere. The first level of atmosphere is the troposphere. The major domains of the earth in troposphere is the biosphere, the hydrosphere, the lithosphere, and the atmosphere. Over here, humans can easily live as there is 79% of carbon dioxide, 21% of oxygen, and 1% of other gases. The next topic is stratosphere. Over here at the starry night, you can see there is a moon, some stars. So this is the layer where the moon and the stars is formed, and we can see it as starry night. The next topic is the mesosphere. It is the middle of the atmosphere where the asteroids and meteorites fall over here. Sometimes it gets burned and it destroyed over there. Next is the thermosphere, where the satellite goes over here and do some specific research on the rocks over there and gases. Next topic is the exosphere. Here the satellite is being sent by the NASA and ISRO for the specific information of the solar system. Thank you. তো এবার আমান ওর প্রজেক্টের সম্বন্ধে কিছু বলবে। তো আদর্শের হয়ে গেছে, যেটা তোমরা শুনে নিয়েছো, এবার আমানের পালা। তো বাবু, লেটস স্টার্ট। Good morning, ma'am. This is Aman and this is Arnav. We both study in the same class. We are in class 6B. We study in Indian School, Dar es Salaam. We made a project about hydroelectricity. Hydro means water, and in our project we made three parts of hydroelectricity. One is our basement, second is our turbine, third is the motor. And this bottle, you can see here, we kept it as a reservoir of the water. So when the water comes and this turbine rotates, so the water comes and collect in the reservoir. And we made this turbine by 2 CD and some lids. We fixed the lid inside the 2 CD and we fixed it with the glue gun. And here we fixed a motor for the bearing, and we kept a motor here to produce electricity. And when this turbine will rotate, so this DC motor will also rotate. So after that it will produce electricity. And this lid is in the turbine, it's known as basket. It will collect water and it will move. Actually, I told that
when it will move, it will go in the reservoir and it will release the water and it will go back to the dam or the river. And as you can see, when I rotate this, it is producing electricity. So by this process, when we rotate the turbine, so the with the friction, the DC motor is also moving. Inside is a mechanism. By that, the electricity is producing, and the DC motor is also known as direct current motor. So after that, it is producing electricity. And thank you. ভেরি গুড বেটা, ভেরি গুড। ওকে, শোনা হাততালিটা দাও। ভেরি গুড বাবু। সবশেষে এবার বাই বলার পালা, তো চলো তবে বাই।